Mike Owens here. Today I'm joined by Manon Fiorot, who returns to action and headlining UFC Atlantic City March 30th versus Erin Blanchfield. Manon, great to sit down and chat. How are things with you today? C'est bien de t'avoir aujourd'hui. Comment tu te sens, Salut, ça me fait plaisir d'être là. Je me sens super bien. Je rentre à peine de l'entraînement et je me sens super bien. Hello, very happy to be there. Just come back from training and all is fine for my training camp. We have Erin Blanchfield next in about a month. Was this the next fight that you expected? Tu as Erin Blanchfield à ton prochain combat. C'est le fight que tu attendais? Pas forcément. Après, je savais que ce combat allait se faire, quoi qu'il arrive. J'aurais préféré combattre directement pour la ceinture, vu que j'avais battu Rose à mon dernier combat. Mais après, je sais que les deux combattantes sont blessées et j'avais envie de combattre, donc je suis contente de faire ce combat. To be honest, not really, but I just know I have to fight Erin in the future. But if I have to choose, for sure I want to fight for the belt, but I know both of the girls have injuries, so it is what it is. I want to stay active in the division, so I take Erin's fight. How do you feel about your first UFC main event? Comment tu te sens pour ton premier main event à l'UFC? Je me sens très bien. Je suis contente de faire mon premier main event à l'UFC. J'ai déjà combattu 2 fois en 5 fois 5 minutes, donc j'ai l'habitude. Je suis contente parce que je vais montrer mon cardio et je pense que pour moi, c'est un très bon combat en 5 fois 5 minutes contre Erin. Yeah, it's an honor to fight for the main event of UFC. It's not pressure because 2 times in my career I have to fight for title belt, so I do 5 rounds. So it's my third fight in 5 round rules. So yeah, I'm happy to show how I can fight in 5 rounds and my cardio in this kind of championship fights. Yeah, really happy. Your last fight, you fight in Paris, France, with all of your French fans behind you. Now you fight in Atlantic City, closer to Erin's home. How do you feel about maybe the fans? What do you expect from the fans in this one? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ouais, t'étais à domicile, maintenant t'es à l'extérieur. Ben, franchement, ça me change pas grand-chose. Après, c'était bien de combattre chez moi, mais je suis arrivée à oublier en fait un peu le public. Je me suis rendu compte vraiment du public qui était avec moi après le combat. Et je pense que pour ce combat-là, ça va être pareil. En fait, le moment du combat, je suis dans ma bulle, je calcule pas forcément le public et tout. Après, il y aura toute mon équipe avec moi. Et voilà, ça me change pas grand-chose. To be honest, you know it's great to fight in France, but you know it after the fight. When you have to prepare the fight week and all the stuff of the fight, you have to stay with your team, and you don't pay attention of the French fan and the other stuff. So really the same thing. I'm focused. All my team come with me in Atlantic City, and it is what it is. But it's like the other all my old fight. Same thing. Erin Blanchfield as an opponent, what do you think are her strengths and what do you think are her weaknesses? De ses qualités et de ses... Je pense que Erin est une bonne combattante. Enfin, elle a un bon grappling. À la limite, c'est pas trop mal, mais sur son dernier combat, on a vu que sur une opposante classée dans le top 5, ça a été plus compliqué de mettre en place sa lutte. Je pense que c'est une bonne combattante, ça va être un bon combat, mais je pense avoir plus d'atouts qu'elle et surtout avoir déjà fait de plus gros combats contre de meilleurs adversaires. She's tough. She have a good grappling. I think her wrestling is good. Not as her grappling, but good. I think against Santos fight, she show she have she needs more experience, and I really sure my opponent are tougher than her, and I show more skills, and happy to show how I can win this fight this time. I believe in the post-fight press conference after your last fight, you called Erin Blanchfield an easy fight. Why do you feel Erin Blanchfield is an easy fight? Oui, je pense que c'est un combat facile parce qu'il n'y a qu'un domaine en fait où elle est forte. Je pense être aussi forte dans ce domaine, sauf que moi je suis capable de lutter, de faire du pied-point, du grappling. Je pense qu'on a le même niveau et je pense vraiment qu'elle n'a pas la même expérience que moi. I say again, it's an easy fight because she's tough on grappling, but I'm not sure she's better than me in grappling, to be honest. And
I'm sure I'd be more powerful. I have wrestling skill, and I'm better in stand up. So yeah, I think she's tough, but not sure she's better than me in grappling too. I've seen some people online say if it's a striking match, you will win. If it's a wrestling match, Erin will win. Do you agree or do you disagree with that? Non, je pense pas du tout. Je pense être meilleure en lutte qu'elle, largement. Absolutely not. I think I'm better in wrestling. I think I'm better in wrestling. So no, absolutely not. 100%. What do you think a win over Erin Blanchfield does for you in the flyweight division? Qu'est-ce que tu penses que cette victoire va t'apporter dans la catégorie flyweight? Bah, j'espère combattre pour le titre après cette victoire. Je pense que j'aurais battu toutes les filles de la catégorie, tout le top 5. Donc, je suis obligée d'avoir ma ceinture après ça. For sure, my win is my next fight is a title fight. I clean all the division if after this fight, so for sure I fight for the belt after. Do you think Grasso versus Shevchenko 3 happens before you fight for the belt, or do you think if you win on March 30th, you will fight Alexa Grasso next? Je pense que si j'ai fait une victoire en TKO ou en KO, une victoire avant la limite, c'est possible que je combatte avant contre Alexa Grasso. I think if I have a big win, a finish win, I think I have my place in first. It seems as though Alexa Grasso's next fight will be in Mexican Independence Day at the Sphere in Las Vegas. Would you like to fight in the Sphere? Ouais, j'ai déjà pensé à ce combat et ouais, ça me ferait plaisir de combattre à cet événement. I think about that, and for sure I want to be in this place. Can I ask, is there an arena or a stadium that you haven't fought yet that you would like to fight most? Tu aimes bien les stades ou les arènes pour les combats? Qu'est-ce qui te hype le plus? Peu importe, l'essentiel c'est juste de gagner, peu importe où. I don't care when I fight, I just want to win. The last title fight in your division was a draw between Alexa and Valentina. How did you score that fight? D'accord avec le scoring? Franchement, j'ai regardé le combat qu'une fois, mais tout ce que je sais, c'est que c'était serré. Voilà. To be honest, I watched the fight one time, and what I remember, it's close. It's a very close fight, but for now, I fight Erin, so don't pay attention to watch another time this fight again. Yeah. I know that you're not looking past Erin, but is there a better fight for you for the title? Is there a better style matchup out of Alexa and Valentina that you would like to face? Est-ce que tu penses que Erin, c'est un meilleur match-up que Valentina ou que Alexa Non, peu importe. et qu'il y a un meilleur match-up sur les trois aussi? Il n'y a pas de meilleur match-up. J'ai envie de battre tout le monde. To be honest, I don't pay attention about the matchup. I say I'm the better, I'm the best, so I have to beat anybody in this division. I want to talk about French MMA. We've seen a massive rise since the sport was legalized in your country. How difficult was it when the sport wasn't legal and you weren't able to fight MMA in France? Maintenant, il y a une grosse hype sur le MMA français. Est-ce que c'était plus dur avant? Est-ce que c'était difficile avant que ce soit légalisé? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Oui, pour moi, c'était plus dur. Enfin, c'était plus dur, surtout avant l'UFC, pour moi, pour trouver des combats, pour débuter ma carrière. Ça a été très compliqué. J'ai dû partir en Afrique du Sud faire une télé-réalité. Donc, pour moi, c'était compliqué vraiment, oui, au début de la carrière, avant de signer à l'UFC pour trouver des combats. Yeah, in the past, before MMA was legalized, it was very difficult for women division too, because I have to go to the TV show in South Africa to begin my career, and it was very difficult to find fight for me in Europe because there is not a lot of events. We don't have events in France, and yeah, particularly for women division, it was very, very difficult before it was legalized. Cedric Doumbé says he is the face of French MMA. Cyril Garner's fought for a world title. Benoit Saint-Denis is fighting Dustin Poirier, and you are ranked number 3 in your division. Who is the face of French MMA, in your opinion? Qui est la figure du MMA français? Pour moi, en ce moment, les deux personnes qu'on parle le plus, c'est Benoit Saint-Denis, d'ailleurs, qui va faire un gros combat là contre Dustin Poirier avant moi, et Cyril Gane, c'est le plus près de la ceinture aussi, je pense, avec moi. To be honest, for me, the two faces of the French MMA for now is Cyril Gane and Benoit Saint-Denis. How do you see Benoit's fight with Dustin Poirier playing out at UFC 299? Qu'est-ce que tu penses de ce match-up contre Dustin?
Franchement, j'ai hâte de voir ce combat. Benoît, c'est vraiment un gros guerrier. Après, Dustin a une très belle boxe, il est très technique. J'ai juste hâte de voir ce combat et j'espère vraiment que Benoît va remporter ce combat. So hype about this fight. It's an awesome fight. Benoit is a truly warrior. Never step down, never go down. And Dustin is how technical and the left-handed, one of the best in all the UFC roster. So yeah, really hype and really happy to see this fight and can't wait. Your last fight has a crazy atmosphere in Paris. We have seen these crazy atmospheres with the French fans. What makes the French fans so passionate about MMA? Qu'est-ce qui fait que les fans français sont aussi passionnés de MMA? Je pense que ça fait vraiment, puisque ça fait pas longtemps que c'est légalisé, c'était la deuxième fois que l'UFC venait en France, donc ouais, il y avait vraiment une grosse ambiance. Le public français pousse vraiment les athlètes et ouais, j'ai senti une ambiance vraiment différente chez nous en France. Yeah, it was just the second time UFC come in France. It's so new, and I really think people really love it. So yeah, the French fans are really awesome, and yeah, I really want to fight again in France. Ilia Topuria has won the belt at featherweight. There is a talk of UFC Madrid. Would a fight in Spain interest you? T'aimerais combattre à Madrid? Oui, carrément. Quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé ça, ouais, franchement, si je peux combattre même là pour la ceinture à Madrid, ça serait vraiment top. Yeah, I see. And to be honest, I talk about that with my management. So yeah, really want to fight in Spain. It's close to France, and really wanted to fight for the belt. In Spain, it was awesome. You are very close to obtaining your goal of becoming world champion. You win this fight, you say you'll fight for a belt. What type of champion would you like to be when you win the world title? Quel type de champion tu aimerais être si on peut te gagner la ceinture? J'aimerais rester invaincu et après monter de catégorie. Active champ, no defeats, and take the belt in the 61 division after. Is there a role model of a previous champion that you have, a person that you looked up to and say, I would like to be something similar to them? Tu as envie t'as quelqu'un en tête au-dessus ou t'as quelqu'un un modèle qui a fait une carrière à qui t'aimerais ressembler? Non, personne en particulier, mais juste je veux gagner le plus possible de combats et rester invaincu. Not, oui. S'il y a un combattant que je voudrais prendre comme exemple, ce serait, je pense, Georges Saint-Pierre. Yeah, to be honest, if I have to take someone by example, I take GSP, for example, and yeah, he take two different category and be a champ, very active, and he win all his title fight after Sarah. So yeah, I have to take an example. It's Georges Saint-Pierre. So 135 pounds, the bantamweight title would interest you one day? Tu voudrais t'y intéresser par la 61 kilos aussi alors? Oui, bah après à mon troisième combat, j'ai battu Maria Bueno Silva qui a combattu il y a pas longtemps pour la ceinture. Donc je sais que je suis capable de monter de catégorie et de prendre la ceinture dans la catégorie dessus. Yeah, in my third fight in UFC, I beat Mera Bueno Silva, and I really think I can win the title in this category too. What did you think of Raquel's performance over Myra to win the title? J'ai pas encore regardé les combats. To be honest, I just take a look on the fight quickly, and I don't pay attention about it because I'm focused on my fight on flyweight division. But yeah, to be honest, I don't pay a lot of attention because I have to sleep and pay attention of my training camp. Yeah. Last question from me. Thank you for the time. I would like to know, in a perfect world, what happens on the 30th of March? What happens when you wake up in the morning to when you go to sleep at night? Dans un monde parfait, qu'est-ce qui se passe le jour du combat? Au moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu combats? Que tout se passe parfaitement, que je reprenne bien le poids, que je me sente bien et que je finisse le combat avant la limite. Ça, Just a good recover after the waiting, feel good, and finish the fight before the last round, and that's it. I love it. Manon, thank you for the time. It's great to see you back in action. Have a great rest of training camp and best of luck for the fight. Thank Say in you. English. Thank you.